Hi everyone, welcome to this YouTube video in our channel Odisha Digital Coaches Hub. This video is for Odia working professionals, job seekers and exam aspirants. আজি এই ভিডিওরে মু আপনাଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କହିବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କୋଉ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଣ୍ଡର ଆମେ କରିଦଉଛୁ ଅଜାଣତରେ and it costs a lot. My dear friends, today I'm going to talk about your business communication or English communication using WhatsApp. So are you ready to learn? Just type RTL in the comments. So without any further delay, let me go ahead and share my notes here so that you can take notes. Please pay attention and thank you for sharing your notes, your comments, because I really get a lot of energy from your positive comments. So number one, what will you learn? Okay, so I'm going to talk about number one, the blunders in WhatsApp chat. बहुत जन लोग WhatsApp रे use करंती chat and definitely ସେମାନେ ଜାଣି भी पारुनाहांती कि ସେମାନେ blunder କରୁଛନ୍ତି. So I'll talk about that. I would like to explain that using three real stories. Okay, real life stories जोटारे गोटे job loss ହେଇଛି ଜଣଙ୍କର, गोटे बिजनेस ओनर रो क्लाइंट लॉस ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ गोटे टीम मेंबर तार पूरा तार इंप्रेशन टोटल टीम रे खराब ହେଇଯାଇଛି. So I will use these three stories to explain how we are making blunders in WhatsApp, especially when you're using English and we don't even know about it. Okay, and definitely I'll share a quick fix today. किमिति आमे एटाकू बेटर कर परिया ता विषय मु आजी किछिटा कथा हेबी. So the first story, let's talk about the first story. Okay, this is about a job offer. Okay, so मोर गोटे स्टूडेंट थिला, ता ना थिला राकेश, आ सीए बैंगलोर रु गोटे ताको ऑफर मिलथिला, जॉब ऑफर मिलथिला. एंड ऑब्वियसली से तार इंटरव्यू क्रैक कला. आउ सी एचआर पचारले कि प्लीज कंफर्म योर जॉइनिंग डेट. And obviously they were offering a salary of 40,000. Okay, but Rakesh was not happy. Rakesh ku darkar thila minimum 10% more. Okay, so that means 45 50 ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା. ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ କଲା, ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ରିପ୍ଲାଏ କଲା କି I need at least 40,000, otherwise I will not join. Just understand this message. She कहला कि I need 45,000 minimum, otherwise I will not join. एटा सी WhatsApp message कहला. कौन आपको लागुची एटा ठीक अछि? Right, that message sounded like an ultimatum. इमती लागिला कि राकेश एचआर को डायरेक्शन दउची कि तुमे करियो जदी करो नले भाड़ में जाओ. इमती टाइप रो आंसर. डू यू थिंक आपणकर इमती टाइप रो मेसेज लिखले आपणकर जॉब मार्केट रे को प्रकार रो इंप्रेशन रहबो? गोटे सिंपल व्हाट्सएप मेसेज, राकेश रो इंटेंशन किछि खराब नाही, किंतु से लेखिला बेलू एमती लेखिला कि लगिला एमती कि से एचआर को कंट्रोल करछि, जेमती कि कंपनी डा तारो. डू यू रियली वांट टू डू दीज मिस्टेक्स? Yes or no? Put it in the chat box. Do you want to make such mistakes? So the offer was withdrawn. Result kon hala? Offer ta sange sange HR au kiछि reply kolani, and the offer was withdrawn and he lost the job. So the root cause was because Rakesh was trying to do a negotiation, but se Odia re bhabiki taku word by word translate करके लिखिदेला English रे. और जेहेतु से सेटा कला, तार tone, the actual polite tone da, it was lost from the message. That was story one for all of you people who are looking for jobs right now. Let me go to another student of mine. Okay, story number 2, जोटारे कि गोटे बिजनेस ओनर थिले. ओके, सेटा तांकर ना होची मीनाक्षी. सी जने होम डेकोर बिजनेस करंती भुवनेश्वर रु. ओके, सो कोन हला कि जने क्लाइंट तांको पचारले कि मोर केतरा डिलीवरी अछि, सो व्हाट इज द डिलीवरी डेट, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ऑब्वियसली डिलीवरी रेडी नथिला, केतरा जिंस आउरी बाकी थिला. तो मीनाक्षी कहले कि मते किछि समय दरकार. से कहया चाहतले मते किछि समय दरकार, गिव मी सम टाइम एंड आई विल लेट यू नो. किंतु से कोन लिखिले देखंतु.
ସିଏ ଲେଖିଲେ କି ଓନ୍ଲି ଟୁମୋରୋ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ କନଫର୍ମ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ କନଫର୍ମ ଡେଲିଭରି ବାଇ ଟୁଡେ? ସିଏ ଲେଖିଲେ ଓନ୍ଲି ଟୁମୋରୋ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସୋ ଡିସମିସିଭ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବିନି। ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ସିଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସମିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ହିଁ କହିବି, ଓନ୍ଲି ଟୁମୋରୋ। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ଦ ପଏଣ୍ଟ? ସୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେଲା। ସି ଲଷ୍ଟ ଅ ଗୁଡ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। କଣ ହେଲା? ଅଗେନ୍ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ୱେରେ ଲେଖିବା କଥା ଥିଲା କି ମତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବା ନ ଲେଖିକି ସିଏ ଭୁଲ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର, କୋଉ ୱାର୍ଡ କୁ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିବା କଥା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। So ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀରେ କହୁଛି। ଦ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଇଜ ଅବାଉଟ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଟୱିନ୍ ଅ ଟିମ୍ ଲିଡର ଆଣ୍ଡ ଅ an employee. Okay, so ଆଶିଷ ବୋଲି ଜଣେ ଟିମ୍ ଲିଡର ଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ଆଶିଷକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିଏ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ, କିମ୍ବା କହିପାରିବା କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି କାହିଁକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେଡଲାଇନ୍ ମିସ୍ ହେଲା। ଆଶିଷ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯିଏକି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଶିଷ ତ ଟିମ୍ ଲିଡର, ଆଉ ଜଣେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଦେବଶିଷ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମେସେଜ କରିଦେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଦେବଶିଷ, ଡିଡଣ୍ଟ ୟୁ ଚେକ୍ ଦ ଡେଡଲାଇନ୍ ପ୍ରପରଲି? ଏମିତି କରିକି ସେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ପବ୍ଲିକଲି, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଇମେଲରେ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ନ ଜାଣିକି। ସୋ କ'ଣ ହେଲା? ଦେବଶିଷ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ବିକଜ ପବ୍ଲିକଲି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାଗଲା, ରାଇଟ୍? ଆଶିଷ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲେନି କି ଲେଖିବା କେମିତି କଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ସେ ତାପରେ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଇକି ଟୋଟାଲି ମିଟିଂରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଟିଂରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ରିଏଟିଭ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆସ୍ ଥିଲା, ସେ କଥା କହିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। एंड डेफिनेटली सी जॉब भी तापर छाड़देले बिकॉज ऑफ बैड लीडरशिप। कौन रूट कॉज थिला? बिकॉज देव आशीष जे कि टीम लीडर थिले, सी देवशीष को को भाबरे फीडबैक, फीडबैक तो एटा हबनी, क्वेश्चन को भाबरे क्वेश्चन टा पचारियार थिला, अकाउंटेबिलिटी को टाइप रो लिखा जाए सेटा से न जानी की ब्लेम परिका करदेले। मे बी तांकर इंटेंशन खराब नथिला, बट लागिला एमती कि से ब्लेम करछोंती। So, my dear friends, I just want to tell you one thing. You know, what is the real problem that happened in all these 3 stories? Right? এটা ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏତେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଆଣ୍ଡ ଆଜ ଏନ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ଆଜ ଏନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। See, the problem is not because you don't know vocabulary. People sometimes think ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମୋତେ ୱାର୍ଡ ମିଳେନି, ଠିକ ୱାର୍ଡ ମିଳେନି। No, you already know the words. It's not about not knowing the words, but the problem is that most of the people, they think in Odia and just simply translate. Why? Because that's the only thing that they have learned throughout their life. They have treated English as a subject, whereas English is actually a language. Right? ଆଉ କ'ଣ ପୋଲାଇଟ୍ ଟୋନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଂଲିଶରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରନ୍ତି ସେଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ରୁଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲରେଡି ନୋ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେବଳ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସ୍ମାଇଲିଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭଏସ୍ and no that you can use in the while typing. Correct? So voice note ପଠେଇଲେ ଅଲଗା କଥା, ସ୍ମାଇଲି ପଠେଇଲେ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଟେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ କ'ଣ କରିବା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫିକ୍ସ? ସୋ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ଆକୁ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ରେ ବୁଝେଇବି, ବଟ୍ କ୍ୱିକ୍ ଫିକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଜିଠୁ? ବିଫୋର ୟୁ ହିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଡ ବଟନ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଯଦି ଏଇ ମେସେଜଟା ଜଣେ ପଢିବ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଠେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଫୋର ୟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଡ ବଟନ, ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଏଇଟାକୁ କେମିତି ନବ। ଧରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସିଏ ଫମିଲିୟର ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନଫମିଲିୟର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର। ସୋ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର କୁ କଣ ସେ ମେସେଜଟା ଠିକ ଲାଗିବ, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବ? ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ ଦ୍ୟାଟ। ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଭାବନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେସେଜ ଦ୍ୟାଟ ୟୁର ସେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ WhatsApp, whether it is job interview, client deal, team member, whoever it is, right? Just ask yourself, are you being polite or are you being rude? ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରିକା ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ଡିମାଣ୍ଡ ପରିକା ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି? ବିକଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ପୋଲାଇଟ ରହିବା ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? Are you asking a question or are you accusing? Right? And number three point ହେଲା କି ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ, କି ଟିକେ ପଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଜ କରନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତର୍ବର ତର୍ବର ହେଇକି ମେସେଜ ଆସିଲା ଆପଣ ପଠେଇଦେଲେ, ପୁଣି ମେସେଜ ଆସିଲା ପୁଣି ପଠେଇଦେଲେ, ଏଇ ତର୍ବର ଏଇ ଯୋଉ ରଶ, when you are rushing, these mistakes happen. Haste is waste ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, right? So I hope you will take a screenshot of this and you will follow this in WhatsApp and use, I'll tell you one interesting thing towards the end, okay? So just remember these fixes, and in part 2, I'll tell you how exactly we can rewrite जो जॉब लॉस ହେଇଥିଲା ରାକେଶର, जो ନେଗୋସିଏସନ, ସାଲାରୀ ନେଗୋସିଏସନ, କେମିତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ କି ମତେ ଆଜି ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ କୁହ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛେ କେମିତି ପଚାରିବା କଥା. So I will share all of that in the next video. Okay, so I have few questions for you. Okay, can you please tell me in the comments, has these things or have these things happened with you in your life, or have you seen these kind of situations in your life? Please let me know your story. Okay, and remember, I read every comment and I would love to know more about how you felt about this video, and if you have any questions, please go ahead and ask and wait for part 2. Now if you're someone, jodi apan jone odia, mu simple koi dochi ki jodi apan in the age group of 20 to 40, then we have some free classes for you. So don't forget to hit that like and share this video with people who need it, and check the description, because in the description you can click on the registration link odch.in/join, and you can attend our 3 days free masterclass that happens on Monday, Tuesday, Wednesday. Bartaman, so the time change will be available, but as of now, it is happening on Monday, Tuesday, and Wednesday, 8:30 to 9:30 p.m. Okay. So before I close this session, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ interesting session ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, it's a skill, right? And କୌଣସି ବି ସ୍କିଲ ରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, without being mindful you cannot be skillful. ଏଟା ନା କେବେ ହେଇଛି ନା କେବେ ହବ. You need to be mindful to become actually skillful. ଖାଲି certificate, ଖାଲି techniques ଜାଣିଲେ ହବନି. You need to be mindful to become skillful. I hope it was really useful to you. If it was, just type useful in the comments. I'll see you in the next video. This is Srimay Mahapatra signing off and looking forward to see all of you lovely Odias in my community. Take care.